ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜನ್ ಕಿ ಬಾತ್ನ ಪ್ರದೀಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಗಳು ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಮತದಾನ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ತರ್ತಾರೆ, ಅವರ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಏರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರದೀಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದೀಪ್ भंडारी जी, ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे कांग्रेस को मेजॉरिटी या सिंगल लार्जेस्ट दे रहे हैं, 2 या 3 सर्वे होंगे जो बीजेपी अहेड ऑफ कांग्रेस बोल रहे हैं. पहले तो मैं चाहता हूं अजीत जी कि एक बार हमारा नंबर अगर स्क्रीन पे आ जाए तो उसके बारे में जी इट्स देयर ऑन द टॉप जी. सो बेसिकली बॉटम लाइन इस इलेक्शंस की ये है कि ये एक कास्ट और कैंडिडेट का इलेक्शन है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी के लिए क्लोज मार्जिन सीट्स पे उनका इम्पैक्ट काम किया है और कांग्रेस के लिए मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हुआ है. इस पूरे के पूरे ग्राउंड से जो हमारे एग्जिट पोल की हेडलाइन ये है कि जेडीएस जो है पिछली बार से श्रिंक कर रही है और लेस देन 24 सीट्स हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से लाते हुए दिख रही है. और 3 इसके प्रेमाइस हैं. ए प्रेमाइस ये है कि जो ओल्ड मैसूर रीजन है वहाँ पे वोकलेगा वोट के अलावा बाकी वोट जो है वो या तो कांग्रेस में जाता हुआ दिख रहा है या बीजेपी में जाता हुआ दिख रहा है बेस्ड ऑन द सेकंड बेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है. तो हसन के अंदर उसका फायदा बीजेपी को हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट में मांड्या में उसका फायदा कांग्रेस को हो रहा है. सो इट इज बेसिकली हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओल्ड मैसूर में बेस्ड ऑन द सेकंड बेस्ट कैंडिडेट दैट अ पॉलिटिकल पार्टी वेदर कांग्रेस और बीजेपी हैज दैट पार्टी इज बेनिफिटिंग. सो वन बिग ವಿವರಗಳಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ವಲಯವಾರು ವಿವರಗಳಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. एक बार मैं नंबर समझा दूं. आप जो बोल रहे हैं उसी को मैं कन्नड़ में बोल रहा हूँ. ವಲಯವಾರು ವಿವರಗಳಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗೇತರ ಮತಗಳು JDSಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ JDS 10 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. यस प्रदीप. दूसरी बात यह है कि दो एरियाज हैं. कोस्टल कर्नाटका जहाँ पे 19 सीट्स आती हैं, जहाँ पे बीजेपी 15 सीट्स लाती हुई दिख रही है और वहाँ पे हिंदुत्व काम करता हुआ दिख रहा है. और जो कांग्रेस ने सेल्फ गोल किया था बजरंग जिसको भारतीय जनता पार्टी ने आज बजरंग बली पे बैन की बात करी, सो वहाँ पे जो पूरा वोट है दैट इज नॉट गोइंग बेस्ड ऑन कास्ट लाइन, दैट इज गोइंग बेस्ड ऑन हिंदुत्व लाइन. सो वहाँ पे 90% सीट्स जो है बीजेपी लाती हुई दिख रही है. 15 इज द वेयर द बीजेपी इज गेटिंग. नंबर 2 इज जो ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಜರಂಗ ದಳ ಬ್ಯಾನ್ ವಿಷಯ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. यस. नंबर 2 ये है कि जो कित्तूर कर्नाटक है, महाराष्ट्र कर्नाटक का, वहां पे जो मेजॉरिटी लिंगायत और मराठा वोट है वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट है. तो वहां पे जो सबसे बड़ा जिला आता है दैट इज बेलगावी, वहां पे 18 में से वर्स्ट के सिनेरियो में भी बीजेपी 11 सीट्स लाती हुई दिख रही है. बागलकोट में 7 में से 5 सीट लाती हुई दिख रही है. सो दीज 2 आर द मेजर चंक. तो लिंगायत जो है वो कोई एनमास कांग्रेस की तरफ मूव नहीं कर रहा है, ना मराठा एनमास कांग्रेस की तरफ मूव करते हुए दिख रहा है. तो जहां अगर मोटे-मोटे परसेंटेज की बात करें लिंगायत वोट्स की, तो अगर मोटे-मोटे लिंगायत वोट्स की बात करूं तो 71 to 72% जो लिंगायत हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता हुआ दिख रहा है. सो दीज आर द 2 रीजन जहां पे कित्तूर कर्नाटक. अब मैं आ जाता हूं धारवाड़ और हुबली धारवाड़ की. अगर मैं धारवाड़ की बात करूं तो वहां पे भी 7 में से 4 सीट्स जो है मिनिमम बीजेपी लाती हुई दिख रही है. और हावेरी और गदग के अंदर भी जो है, गदग के अंदर देयर इज एन इवन फाइट और हावेरी के अंदर भी ज्यादा सीट जो है बीजेपी लाते हुए दिख रही है. इनफैक्ट 4 आउट ऑफ 6. सो अगर मैं टोटल बात करूं तो कांग्रेस यहां पे कोई डिसाइसिव लीड नहीं लेते हुए दिख रही है. कित्तूर कर्नाटक मैं बीजेपी comparing to last election. BJP is more than 30 seats in Kittur Karnataka. So here it leads both in Kittur Karnataka and coastal Karnataka. ಬೆಂಗಳೂರು के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र रीजन ಕಳೆದ ಸಲ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಸಲವೂ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. यस. अब मैं अगर रीजन बैंगलोर की बात करना चाहता हूं, बेंगलुरु रीजन की, तो उसमें 28 जो अर्बन सीट्स हैं वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद में जितना भी जो आज हम लोग ने एग्जिट पोल किया है उसमें मेजर सीट्स के ऊपर जो है, मोर सीट्स के ऊपर जो है, अगर नंबर्स की बात करूं तो 15 to 16 सीट्स आउट ऑफ 28 जो है वो बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है. तो जो क्लोज मार्जिन सीट्स हो गए, जैसे बैरकपुरा हो गया, इन सब में बीजेपी को एज मिलते हुए दिख रही है. तो दी अर्बन में मोदी इंपैक्ट कंप्लीटली काम किया है और उस इलेक्शन को उसने
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कैंडिडेट इलेक्शन से करके उसमें मोदी इंपैक्ट कई सीट्स पे बहुत हावी हुआ है। रूरल के अंदर जेडीएस श्रिंक हो रही है, जिसका एडवांटेज कांग्रेस को मिल रहा है और बीजेपी को मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर मैं बेंगलुरु रीजन की बात करूं तो वो तीसरा रीजन है जिसमें ना कांग्रेस स्वीप कर पा रही है। अब अगर मैं चौथे रीजन के बारे में आ जाता हूं, दैट इज टू डू विथ हैदराबाद कर्नाटका, वहां पे कल्याण कर्नाटक जी हाँ। तो वहां पे अगर मैं जिले वाइज बात करना चाहता हूं तो बीदर के अंदर कांग्रेस लीड कर रही है, यादगिर के अंदर कांग्रेस लीड कर रही है, पर गुलबर्गा के अंदर कांग्रेस स्वीप नहीं कर रही है। वहां पे बीजेपी 3 से 4 सीट लाती हुई दिख रही है मिनिमम एट अ बेस लेवल पे। तो अगर इस पूरी मैं बेल्ट की बात कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि 90% सीट्स कांग्रेस लाती हुई दिख रही। कांग्रेस डेफिनेटली एज आउट कर रही है मोर देन 22 सीट्स के साथ में, बट बीजेपी इज आल्सो मोर देन 10 सीट्स देयर। सो स्टिल अगर इन तीनों रीजन की बात करूं तो बीजेपी मेंटेन्स अ डिसाइसिव लीड। दीज आर द 4 रीजन्स। अब अगर मैं आ जाता वी वर एक्सपेक्टिंग सम गेन इन दैट रीजन फॉर जेडीएस। सो देयर आर 2 वोट्स अजीत जी, यहाँ पे 2 वोट हैं, या तो बीजेपी का वोट है, एंटी बीजेपी वोट अगर है। अगर कोई बीजेपी से नाराज है तो देख रहा है कि कांग्रेस इज द नेक्स्ट बेटर ऑल्टरनेटिव, इसलिए वो कांग्रेस में जाता हुआ दिख रहा है। जेडीएस से वही वोट पुल कर पा रही है जहां पे या तो वो उनका जो कैंडिडेट है उसने बहुत ज्यादा काम किया है तो वोकलिगा के साथ में बाकी अदर कास्ट को भी पुल कर पा रहा है, अदरवाइज वोकलिगा नहीं है वहां पे। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं, तो इसीलिए वहां पे अगर आप देखेंगे तो जेडीएस इज नॉट पुलिंग वोट्स। रायचूर के अंदर एक सीट आ रही है, अदरवाइज इवन गुलबर्गा के अंदर somebody is either voting a बीजेपी और कांग्रेस। दैट इज वेयर जो ओपिनियन पोल के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमने वहां पे कुछ सीट्स जेडीएस की दिखाई है, बट नाउ ऑन द पोलिंग डे आइदर इट इज गॉन टू अ कांग्रेस और गॉन टू अ बीजेपी दैट वोट, बिकॉज वोटर डज नॉट वेस्ट वोट, आइदर इज विनिंग द विनर और somebody who can defeat the winner. Now let me come to सेंट्रल कर्नाटका। सेंट्रल कर्नाटका के अंदर अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूं तो वहां पे भी जो है कांग्रेस कोई डिसाइसिव लीड लेती हुई नहीं दिख रही है। वहां पे भी बीजेपी हैज एन एज नंबर ऑफ सीट्स। अगर मैं बात करूं, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि शिवमोगा की अगर मैं बात करना चाहता हूं, वहां पे भी अगर वर्स्ट के सिनेरियो पे भी जाऊं तो मैं 4 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। और जेडीएस के वहां पे जो 2 सीट है जहां पे जेडीएस और कांग्रेस, जेडीएस की एक भद्रावती, जेडीएस वर्सेस कांग्रेस में बहुत क्लोज फाइट है। दूसरी अगर मैं शोरबा की बात करूं, वहां पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में क्लोज फाइट है। रूरल में बीजेपी और जेडीएस के बीच में फाइट है। सो इवन इफ आई बिकम अ कंजर्वेटिव, आई कांट, द बीजेपी इज नॉट गेटिंग लेस देन 4 सीट्स इन शिवमोगा। सो इवन इन सेंट्रल कर्नाटका, अगर मैं चित्रदुर्गा की बात करूं, इवन बीइंग अ कंजर्वेटिव, इट्स अ 3 and a 3 बिटवीन द बीजेपी एंड द कांग्रेस। सो अगेन देयर इज अनदर रीजन व्हिच इज द 5th बीजेपी के अंदर वाले बोल रहे थे शिवमोगा में बहुत कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टफ फाइट है। बीजेपी के अंदर वाले बोल रहे थे। देखिए मुझे बीजेपी और कांग्रेस, सो अजीत जी अगेन आई डोंट शिवमोगा सिटी, हाँ, सोरबा, सागरा, तीर्थहल्ली। या no, we will go constituency we by will go constituency. constituency. Just Prime Minister Narendra Modi had a very big rally in Shivoga. Achha. Nobody is saying that it's not a close margin seat. My job is not to say ki what the BJP is saying, what the Congress is saying. I am saying you what the data is telling, and the data is telling that even as a conservative, last time BJP got 6 seats in that district. I am saying that it is getting a minimum 4 seats with close margin which is there. Achha. And in those close margin seats, that is the BJP comes with a stronger base vote, and Modi is able to pull them beyond the crossing line and the finishing line. So yes, the margin is less, but it does not pull BJP from 6 to 2. It pulls it from 6 to 4. So again, there is a district. If I talk about Central Karnataka, I don't see Congress leading decisively there. There is also neck and neck going on between the two parties. So when I talk about 5 regions, you see BJP leading decisively in coastal Karnataka. It is leading in Kittur Karnataka. Congress is trying to जो lead है उसको कम करने की कोशिश कर रही है in हैदराबाद कर्नाटका। सेंट्रल कर्नाटका में बीजेपी एज आउट कर रही। तो अगर मैं इन सब जिलों की, चारों के जिलों की बात करूं, बीजेपी इज एटलीस्ट मोर देन कांग्रेस बाय सिग्निफिकेंट एटलीस्ट 20 सीट्स। नाउ व्हेन आई कम टू ओल्ड मैसूर, इट इज नॉट लाइक ओल्ड मैसूर ऑफ 2018 दैट बीजेपी वाज फाइटिंग एट 0, इज completely not there at many places. This time, no, out of 70, out of 57, they were 11. Last time they 11, this time they will be more than 11. Being a conservative, they will be at least being 14 in that. अगर मैं इस पे भी जिलेवास जाता हूँ तो तुमकुर के अंदर there are minimum 4 seats that the BJP is polling. हसन में minimum 2 seats. हसन and बेल्लूर they are polling. सकलेशपुर BJP and JDS are having a very big fight. मांड्या की अगर मैं बात करूँ, मांड्या city is seeing a tripolar contest which is there. KR-पेटे is seeing a fight between BJP and JDS which is there. बाकी सीट्स पे कांग्रेस अच्छा कर रही है. मैसूर is one district where Congress polls out of 11 at least 6 to 8 सीट्स which is there, पर उसका नुकसान बीजेपी को ज्यादा नहीं हो रहा है, उसका नुकसान जेडीएस को होता हुआ दिख रहा है. सो इफ आई टॉक अबाउट मैसूर से जीटी देवगौड़ा सीट बीजेपी जेडीएस इज एबल टू पुल, बट अगर मैं सारा महेश की सीट पे जाता हूं तो देयर इज अ क्लोज कॉन्टेस्ट व्हिच इज गोइंग ऑन बिटवीन द कांग्रेस एंड द जेडीएस. सो दैट इज द नंबर 3. नाउ आई कम टू चिकबल्लापुर. अगेन देयर बीजेपी इज नॉट वाइप्ड आउट, मिनिमम 1 सीट it is getting. So old Mysore this time in 2023 is not old Mysore in 2018 for the BJP. It is present in significant seats because of having the second best candidate
candidates, and the Vocaliga vote either going to a Congress or either going to a Congress or the BJP based on the second best alternative. Having said that, still more than 60 to 65. What is the percentage of Vocaliga vote JDS would be JDS taking is this holding 60 to 65% of Vocaliga votes for sure. But again, as I'm saying, places where Vocaligas are 1 lakh, that is where only Vocaligas can make you win. But places where Vocaligas and other castes are neck and neck, at that time you need other caste vote also. Last time JDS could pull significant Muslim vote, it could pull significant SC votes also in lot of places. That's why it literally swept this belt. It is not happening in the similar fashion right now, and that is a very, very important factor. Now, if I come to Kolar this time is not seeing ideally. Kolar should be swept by JDS, but this time Congress is getting minimum 3 seats in Kolar. So again, I am saying that is a district where Congress is eating into JDS. So if I look at Old Mysore, there are places, ideal Old Mysore should be sweeping JDS, which is there. But there is no sweep of JDS taking place. JDS is leading in districts, which is there. But हम Congress फिलहाल रीजन वाइज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फिर भी मैं ओल्ड मैसूर का इतना डिटेल से डिस्कस हो रहा है तो नंबर ले लेता हूं. You have given 24 for Congress in Old Mysore. Yes. 24 for Congress. Yes. 16 for JDS. Yes. 14 for BJP. Yes. तो 11 से 14. I am being a conservative here. 14 can go up. for sure. मैं हमेशा बोलते आता हूं कि रीजन वाइज जब देखते हैं तो प्लस और माइनस 3 देखना चाहिए. जी. ರೀಜನ್ ವೈಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ 14 ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 16 ಅಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 24 ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And in fact, I'll give you Ramnagaram last time was swept by JDS. This time even the seat of Channapatna is witnessing a fight between BJP and JDS, which is there. Last time it was won with more than 25,000 votes. This time you will see at the worst, it's a very neck and neck fight which is going on. Even if suppose JDS pulls it, it will not pull it like last time. So that is a seat which is Channapatna. There is one seat which the Congress is eating into JDS. Ramnagaram is Congress versus JDS which is taking place. Last time all of this was swept there. So what I'm trying to say is Old Mysore region, it is Congress which is eating more into JDS, but BJP is also eating there. So it's not like 2018 which was swept by JDS, because JDS literally gets more seats based on Old Mysore. And in Old Mysore, some of it is going to Congress and some of it is going to BJP. But largely, the Vocaliga still 60% are with JDS, but JDS is not able to pull other caste vote. So if I look at it in totality, and if I'm not talking about Karnataka is not a state. Last time BJP got 36%, Congress got more percentage vote than BJP last time. No, now let us compare with your previous surveys. Yes. You mean to say the fight became more neck to neck after Modi entering it? The fight became more neck to neck after Modi entering it, and a lot of close margin seats because of Modi. BJP has got some edge which is there. Particularly Bengaluru region is one where Modi. नहीं सर, पिछले सर्वे में गैप बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था बीजेपी और कांग्रेस के बीच. I'll tell you why. Yes. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರದೀಪ್ ಭಂಡಾರಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ನಂಬರ್ಗಳ ಹೆಂಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. जन की बात बोल रहा था कि 100 to 114. तो पिछले 10 दिन में मोदी जी का प्रचार जबरदस्त में रहा, लेकिन बीजेपी इज स्लिपिंग रेंज फ्रॉम 100 to 94. I'll tell you why. There's number one. And Congress was highest margin was 97, I believe. 98. At that time, two things. Now it is reaching 106. I'll tell you why. Number one is that if you see in the last survey, JDS was polling significantly higher. So from then to now, what we're saying is JDS is polling lesser than what it did in the opinion poll number 2. So when JDS is going down, Congress is benefiting more, and there is some benefit to the BJP. Point number 1. Point number 2 is that BJP seats I'm coming on that. down. There are 27 seats, Prashantji, which are in less than 5,000 in margin. Like if you see the mean of the survey, the median of the survey comes out to BJP around 107, 108, Congress is 98, and JDS is somewhere at 18 odd. So the mean of the survey is indicating a trend more towards the Bharatiya Janata Party, which is there. But there are 27 close margin seats, and out of those 27, there are 13 seats which are less than 1,000 votes. So in those scenario, there are certain percentage of error which can happen. That is what has been incorporated. So that is the whole concept if you look at it. So the BJP's worst case scenario, if the major of these 10 seats are converted by the Congress, is around 94. But an ideal scenario is what is being shown by the mean. That is where it is a range. Yes, Shankar Shetty. Our Pradeep is telling, I will put it in directly in English, Yes, no problem. No?
that impact of Modi visit. At the same time, I want to know from him, in the last few days, there is an aggressive print media campaign by the Congress Yes. about the price rise and 40% commission and 5 guarantees given by the Congress. Congress party, Is there yes. any impact in the field? It's aggressive campaign in the print media, not in the... never before, never before. Never before. Yes. Aggressively. All the days they cover the front page of the media by the Congress. And electronic media, it is not much coverage, but print media, they have got a massive hit actually. And it is, people are started talking about this because of the print media. Yes. I hope that there is some good impact in favor of Congress because of Modi factor, maybe equalizer. He is talking only about Modi factor. We do agree. Modi factor, not only the Modi factor. I always telling 3 M factors are there. Money power is also with them and manpower. I aggressively, last night and previous night, BJP has campaigned very well and done what they wanted to do, they done it. Aggressively they spent the money. That also. Because of that more than the Modi factor, about in 2030 it may be tilted towards BJP because of the aggressive spending by the BJP. But what happens now, my thinking is I think that there is a good impact because of the massive campaign by the Congress. And their main 3 agenda is this one only. Your price rise, 40% commission and 5 guarantees. According to me, in rural areas, 5 guarantees are reached very well. Yes. Now, if you see between opinion poll 1, where the Congress was at its minimum at 88, if you look at it, the opinion poll 2 increase, the minimum was not 88, in fact, it was 89ish. Now, in this, when what he is saying, as I said, that on the polling day, it's largely virtually a bipolar fight which is taking place in 200 seats. So the voter who is not with the Bharatiya Janata Party, that is the Lingayat, the Maratha, who was tending to vote a good JDS candidate, that voter drifted towards the Congress party on the polling day. That is where the mean of the Congress has increased and is a minimum 91. If you see, it is in the late 90s, which is there. So it is not that BJP's Lingayat voter or core voter has cross voted to the Congress. It is where there was other vote which was going to say JDS, that has come down, which is very important. That is what the impact has That been. was in spite of Modi ji's aggressive campaign. Then this was an Congress is getting I'll momentum. put it in Kannada. No, that is... ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರದೀಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತೆರೆದ್ರೂ ಮೊದಲನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಡೀ ಪುಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. 3 ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಿದ್ವು ಅದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು. ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರದೀಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೇಳಲಾಗಿ, ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಯಾಂಪೇನು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮತಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ಪಕ್ಷೇತರರಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಮತಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಡೆ ತಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2/3 of the seats ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ on 75 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ 2/3 of the ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ there is a direct contest between the ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಜೆಪಿ. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಒಂದೇ ಬಿಜೆಪಿನ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿನ ಬರದೇ ಇರಬೇಕು. ಎರಡೇ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. there is only 2 alternatives. Either it should come from the BJP. Mr. Shetty, if only advertisements had to win or lose elections in 2019, you would not see Modi becoming the prime minister. You would have seen Rahul Gandhi becoming the prime minister. Voters look at benefit which is being there. As I said, into base of this election, it's a caste in a candidate election, number 1. At places where the candidate anti-incumbency is significant, that is where the Congress is able to poll and convert those into winning margin. That's why Congress is increasing from a 77-80 to more than 94-95 seats. Please hold on and listen to me, number 1. So please don't think that paper advertisements, medias and all change. It is ultimately voter wants to see who's the better candidate, and at the second time the voter wants to see what is in it for me. That is point number 2. Point number 3 is that places where the candidate anti-incumbency is not there, in those places you are not seeing these guarantees being of impact. So it's not that a guarantee is making an election wave. In fact, Congress had promised Nyay. Did that made Rahul Gandhi the Prime Minister of India? If I go with that logic, please don't look at wisdom of the voter has to be appreciated, and the voter looks at many factors. A, whether my candidate has worked or not. Number 2, if the candidate has not worked, who's the next better candidate?
Three, who's the leader on different sides? On one side you have Narendra Modi, on the other side you have Rahul Gandhi, and on the fourth is the promises which are given by the four. So it's not that if you promise voter 5,000, 6,000, the voters will only swing. That does not happen. There is also other factors which go into play. So what I'm trying to say is that it is impacting on certain seats. That is why the Congress is increasing its vote, but it is not a pan-state narrative which you will see in coastal Karnataka, which you will see in all seats from Kittur, Karnataka. It's more complex process to say. But the fact that it is becoming more bipolar is because that there are only largely two parties that the voter is looking at, either BJP or either Congress. The loyal voters of the JDS are sticking to it, but not sticking to it as aggressively as they did in 2018. So its vote share in 2018 was 18 percentage point something. It is coming down by 10 percentage. So that's where it is around 16.5 something, because last time the JDS vote percentage was not constituted only by Vocaligas. It was constituted by Vocaligas, it was constituted by SCs, it was constituted by Muslims, it was also constituted by very good candidates in other places which people wanted to give an opportunity to. At that time it is moving more towards a bipolar thing. So that is where that vote percentage is getting down, is coming down than what it was in 2018, is what I am giving you, what is on the ground. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್, ಇವು ಮೂರದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಟ್ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸರು ಭಾಳ ಮನಮುಟ್ಟೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 700 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ, ಈಗ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಂಗಾಯ್ತು. ಮೋದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು, ಮೋದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು ಅಂತ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದರೆ ಅವರೇನು LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅವ್ರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ರೇಟ್. BJP ಹ್ಯಾಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ದಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ದಿ ಪ್ರೊಪಗಂಡಾ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. There is no counterpoint at all regarding price rise, corruption and those guarantee card. Nobody, no state lead. And for the first time, first time BJP was entirely dependent on its high command, whereas Congress for the first time, it functioned like an autonomous unit. High command did not matter at all. High command played only a marginal role in Congress campaign. For the first time, DK Shivkumar and Siddaramaiah, they functioned like an autonomous unit of Congress party. Can I answer? Though All India Congress president was a Kannadiga. See, neither am I a spokesperson of DK Shivkumar, neither am I a नहीं, spokesperson आप of Siddaramaiah or नहीं anybody. बोले तो। No, I am just telling you that. इनका I am सवाल telling है, you what is data. What he is telling is, No, his- Congress advertisement has impacted more on women voters. Women voters. No, I am saying, please understand. His opinion is, he is giving an opinion. I am saying that that opinion cannot be countered by me because that is his feeling. I am telling you what is happening on the ground. If if his feeling is that DK Shivkumar is the greatest leader, that is his feeling. I cannot say why is he there or why is he not there. I am coming to what is No, happening. he is sir, on an the ground. independent observer. I am just saying He is not that representing half any party. 50% of his part was praising DK Shivkumar, which is fine. Somebody can praise the BJP. It is okay. Let me just point out facts. My job is to point out facts. Fact number one is that this election is a election at the core, which is about the candidate which is there. Number one. Fact number two is that there is cross vote is not taking place substantially. Fact number three is that Modi has got an impact on close margin seats. Fact number 4 is, sir, that Congress got 77 to 80 seats last time. It is not retaining all the seats that it got in 2018. So it's not starting this election with a base of 80. That is some point you need to understand. So the fact that Congress is gaining at least 30 seats from what it was last time, please, Eksan Prashanji, let me complete. It is increasing. That means that there has been an impact. There is anti-incumbency. Nobody is denying that. The point is that whether that anti-incumbency is a wave or whether that anti-incumbency is restricted at certain points, whether that anti-incumbency is also in the coastal Yes. belt, whether the anti-incumbency is also in ಟೈಮ್ಸ್ Belgavi. ನೌ that is what you have ಎಕ್ಸಿಟ್ to ಪೋಲ್ do. ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ, 106ರಿಂದ 120 ಸ್ಥಾನಗಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, 106ರಿಂದ 120 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ಸಮೀಕ್ಷೆ 78ರಿಂದ 92 ಬಿಜೆಪಿ, 20ರಿಂದ 26 ಸ್ಥಾನ ಜೆಡಿಎಸ್. ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು JDSನ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಡೌನ್ಫಾಲ್, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಳೆದ ಸಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತವೆ ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು. ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪೈಕಿ ಅರೌಂಡ್ 70% ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 30% ಬಿಜೆಪಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ABP ನ್ಯೂಸ್ನ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ.
ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ 100ರಿಂದ 112 ಸ್ಥಾನಗಳು. 100ರಿಂದ 112 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ABP ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ 83ರಿಂದ 95 ಸ್ಥಾನಗಳು. JDS 21ರಿಂದ 29 ಸ್ಥಾನಗಳು. ಪಕ್ಷೇತರರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಸೇರಿ 2ರಿಂದ 6. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದುವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದುವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.